73, let us read verse 2. म्हजे पांय हालोवंक पावलोले म्हजे पावलां निसोटात म्हूण दिसतालीं. Okay, it says, म्हजे पांय सामके कडकडोंक लागलेले आनी म्हाजी पावलां हांव निसरोंक पावलोलो, निसरपाचो आसलो हांव. हिंगासर आमी पळयतात हो स्तोत्रकार सामको झुजान बोल्लोलो आसा. ही इज गोईंग थ्रू अ बॅटल ऑफ लायफ. इट्स अ बॅटल दॅट वी आर ऑल फॅमिलियर विथ. ह्या झुजान चड करून लोक ह्या झुजांसान पासार जातात. And what is the battle he is going through? It's a struggle on the inside. He says in verse 3, कित्याक वायट करतल्यांचें सूख संपट पळोवन त्या गर्विश्टांची म्हाका कुण्णाटकाय दिसली. okay, he's saying म्हाका कुण्णाटकाय दिसली. कित्याक जाणा, अरे ते ग्रेस्त, ते दुश्ट लोक, ते वायट लोक, ते ग्रेस्तकायेन भितर सोदता मरे, तेंचे बरेपण जाता मरे. How many of us, when we look around us, we get upset because आमी जाणा तेंकां वायट येवंक जाय आसलें. आमी जाणा तेंची कर्तुपा प्रमाणे तेंकां केन्नाच बरे दीस पळोवपाक मेळोंक उपकारनासले. आनी जेन्ना आमी तेंचे ह्या दुश्ट लोकांचेर आमी पळयता बरे दीस येता, ते आनीक ग्रेस्तकायेन बोत्ता. गेल्या वर्सा ऑडी आसली, ह्या वर्सा मर्सिडीज जाली, आनी आतां दुसऱ्या वर्सा ते लॅम्ब्रोगिनी म्हूण घेवंक सोदतात, बरे बरे वाडोत रावतात. आनी आमचे भितरले भितर आमी चिंतात, अरे तेंकां म्हूण बरे दीस पळोवंक मेळोंक जाय. How many of us we go through that? When you look at somebody else, the wicked prospering, you say, you get upset about it. And the psalmist is upset. He's really upset. And he's justified. How many of us, when you get upset because others, the wicked are prospering, how many of us we say, yes, I'm justified by it. I'm keeping the ways of God. हांव देवाचे रस्ते दवरतात, देवाची आज्ञा पाळटात, देवाचे उतर पाळटात, मागण्यांक शेगीत येता, घरा मागणे करतात, दिसपट्टी हांव बायबल वाचीत आसा. आनी बरे दीस ते हांवें पळोवचे परी बरे दीस ते पळयतात. Come on, this is very common, right? Let's not be very super spiritual. The Bible speaks about this struggle. Stotrakar, the psalmist is saying, I'm struggling, God. I cannot understand this. I'm struggling. It's beyond my comprehension. How can it be? Why should it be that these wicked people prosper? And the psalmist is really upset. And you know what he's saying? हांव निसरपाचो आसलो म्हणल्यार कितें, हांव बॅकस्लायड जावपाचो, हांव सोडपाचो, हें भावार्थूच सोडपाचो. How many of us feel like giving up our faith when you see these wicked people prospering? If they are prospering, doing wickedness, how much more? Come on, let's leave this hallelujah, and let us also be wicked. ते चोदता, नागोयता, लोकांक फसयता, आनी ते वयर सोदता, आनी हांव हालेलुया कोत्ता आनी थंयसरूच आहा. The psalmist is actually struggling. स्तोत्रकार म्हणटा, अरे हांव सोडल्यारूच बरें आसलें. कितले फावटी आमी आमचेच मोदेगात कितले जाण चिंतात सोडल्यारूच बरें आसलें. ह्या आयतारा वयची न्हू, वाज येयलें करून. एवरी संडे वचून वाज येयली, ब्रेदराक तोंड दाखोवन करून वाज येयली. हे दर आयतारा ब्रेदर मागणें करतात, पावर ऑफ गॉड, बरें दिसता त्या वेळार. परत घरा गेल्यार तेंच दुस्मानाचें तोंड, तेंच ते वायट दुश्ट मनशाचें. हांव वायट कोत्ता ते बरें कोत्ता हांव, आनी तेका बरेंपण मेळटा आनी हांव त्याच जाग्यार आसा. The psalmist is struggling. And it's a struggle not only in the Bible, it's a struggle we are going through. We are all going through this struggle because we want to see the breakthrough. आमी आशेतात, आमी उपास दवरतात, आमी मागणे करतात, आमी देवाचें उतर वाचतात. It's not that we are very good people, but at least we are not doing what they are doing. How many of us say that?
ते कोत्तात ते भाशेन आमी तरी कोन्ना न्हू. हांव म्हणना की हांव बरो म्हूण, हांव म्हणना की हांव वायट उतरां म्हणना, हांव म्हणना की म्हाका राग येना, म्हाका राग येता, पूण तेंचे भाशेन तरी हांव कोन्ना न्हू. सामिस्ट स्तोत्रकार म्हणटा, शे हांवूय मरे सामको निसरपाचो, हांव सोडपाचो जाणा, भावार्थूच सोडपाचो, सगळें देव 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 कोत्ता तें सोडपाचो, हालेलुया म्हणपाचें सोडपाचो, तें कांतार म्हणटा आयतारा येवपाचें सगळें सोडून म्हाजें सुसेगाद जिवीत. सकाळीं उठ टी व्ही पळय, देनपारां वच जेय टी व्ही पळय, रातचो न्हिदचे पयलीं टी व्ही पळय, कितें पळोवपाचें पिक्चर पळोवया. The psalmist was struggling. The next verse he says, in verse 4. कोश्ट व्हडवडे म्हणलोले तांकां नात, दाट मोठे जाल्यात, पळयात कितले पुटपुट गुळगुळीत. ते म्हणटा पळय तांकां मरण म्हूण नाच कशें, त्रासूच ना, बरे बरे मोठे जाल्या ते, हां गुडगुडे कशे, हां सामकें पोट भायर सरलां पळय, कितले कितले चोरबी वाडल्या तांची. आनी हांव हिंगासर उपास दवरता, बारीक जालां, हाडां भायर सरल्या, सुकलां, तेंचें सगळें बरें जाता. Then he goes to verse 5. हेरा मनशां पोरीं कोण दूख म्हूण तांकां नाच. हां तो म्हणटा वयल्यान स्तोत्रकार कितें म्हणटा आतां तेंकां पळोवंक, तेंकां दूख म्हूण नाच मरे, त्रास म्हूण नाच. They look, everything seems so good, right? Every Friday night they are partying. Friday night barbecues, Saturday morning they उठ्ठा बरें परत कॉप मारता, सॅटर्डे रातचें परत आनीक एक पार्टी, संडे मागीर तोंड सुजलेलें कशें उठ्ठात आनी हांसोन 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 बरें चिकन खातात. आनी आमी थिंगासर कितें करतात? देयर इज अ स्ट्रगल. द psalmist is really struggling because he can't bear. तेका ते दुश्ट लोक कशें म्हूण ते वयर सरतात. आनी जायते फावटी आमकां सजमना, जेन्ना आमी पळयतात दुसऱ्यांक बरेंपण मेळटा आमकां सजमना, तकलेन तकलेन तें सजमोवपाकूच त्रास जाता. आनी जायते फावटी आमी म्हणटात, यू नो वॉट यू सो यू वील रीप. तूं रोयता ते पोरमणें तुका त्याच मापान मेवतलें. अरे इतलें वायट रोयता, कितें वायट दिसतीच पडना मरे म्हाका. Don't we go through those struggles? This mind, the struggles of the mind, the struggles of life, the struggles of walking with Jesus. And the thing about God is, and देव कितें करता जाणा, जेन्ना आमी देवा सोडशी लागीं सोदता तो आमकां आनीक शिस्त हाडटा, कित्याक आमकां आनीक बरो करूंक सोदता. आनी आमी भितरले भितर चिंता कितें, तूं म्हाका शिश्ट कोत्ता, हांव तुज्याच फाटीक लागला मरे, तेंकां शिश्ट तरी कर न्हू, तेंचेर बडी मार न्हू, तेंकां बरें फाट 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 दी आनी रस्त्यार हाड न्हू, म्हाकाच हाडटा, म्हाकाच देख शिकोवंक सोदता. It's a struggle. But do you know the beauty of the psalmist? हो स्तोत्रकार कितें करता जाणा, तो आपले भितर इजूज जे आपले भितर, let's look at the struggle, verse 13 and 14. तशें तर निर्मळ काळीज घेवन बसल्यार कित्याक उपकारता, नेणटुवायेन हात दवरल्यार कितें फायदो, कित्याक म्हणल्यार दिसभर म्हजे दोग दोग येतूच आनी दिसाच्या दिसा म्हजेर कास्त पडटा. See the struggle, what I was saying? He's saying, अरे बाबा कित्याकूच म्हूण हांव बऱ्या रस्त्यार चलता, कित्याकूच म्हाजे हात लिंप दवरता, कित्याकूच म्हजी पावलां हांव वायट रस्त्यार कोन्ना, कित्याकूच म्हूण हांवें शिश्ट सोंसचें पडटा, कित्याकूच म्हूण देवाचें फर्मण हांवें घेवचें पडटा. You see the struggle. He's saying, why should I struggle? Why should I face all this? Should I not just leave it and go? But do you know the beauty of the psalmist? तो मागीर मानून घेता जाणा, हें सगळें चिंतना केन्ना जाता जाणा, जेन्ना हांव देवाच्या हाजीरपणा भायर आसा.
ही असल्यो चिंतना जे आमकां दिसता दुश्ट लोक वयर सरता, दुश्ट लोकांक आशिर्वाद मेवता, दुश्ट लोक आनीक ग्रेस जाता आनी हांव बऱ्या रस्त्यार चलोन करून म्हाकाच कित्याक वायट मेवता, हे सगळे असल्यो चिंतना तो कितें म्हणटा जाणा केन्ना येता, जेन्ना आमी देवाच्या हाजीरपणांसान भायर सरता, जेन्ना आमी आमचे दोळे संवसाराचेर दवरूंक कमेस करतात, जेन्ना आमचे दोळे दुश्ट लोकांचेर दोळे दवरूंक मुखार सरतात. When you remove your eyes from God and begin to look to the world, you will always struggle because the world will never make sense to us. And that's what he says. Let's go to verse 16 and 17. ह्या प्रश्नाचो अर्थ सोदूंक खूब हांवें नियाळ केलो, पूण एकदम अवघड तो म्हाका लागलो. ह्या वस्तूचेर नियाळ करूंक खूब वेळ काडलो हांवें आनी खूब आगोड लागलें म्हाका. लेट मी से दॅट अगेन. ह्या वस्तूचेर नियाळ करूंक खूब वेळ काडलो आनी खूब आगोड लागलें म्हाका. I found it difficult. I found it difficult. I cannot understand this. But then the next verse he says, पूण अखरेक देवाच्या गुटाचो म्हाका अर्थ मेळ्ळो आनी पापयांचो शेवट हांव वळखूंक पावलो. Then he says, पूण मागीर हांव देवाच्या हाजीरपणान भितर सरलो. He says, until I went into the sanctuary of God, then I saw the end. कितें म्हणटा, जेन्ना हांव देवाच्या तोंबून देवाच्या हाजीरपणान भितर सरलो तेन्ना म्हाजे दोळे उक्ते जाले. अरे म्हाका बरे दीस आसा तर तेंचे वायट जावपाचें आसा. आमी जायते पावटी आतांचो वेळ पळयतात. मॅन इज व्हेरी शॉर्ट टेम्पर्ड ऑर शॉर्ट मायंडेड ऑर शॉर्ट सायटेड. आयच्याच दिसा पासत आमी जियोंक सोदतात. आमकां आयचे दिसा कितेंय मेळल्यार आमी कितेंय करपाक तयार आसा. पूण देव कितें म्हणटा, आयच्याच दिसाचे पळय नाकात, येता ते दीस पळय, येता ते 10 वर्सां पळय, येता ते 15 वर्सांनी पळय. तूं हूंय आसपाचो आसा आनी तेंचें कितें जावपाचें आसा चोयतात. जे मेरेन आमचे दोळे संवसाराचेर आसा आमकां ते सजमोवपाक जावचें ना. पूण जेन्ना आमी देवाचे नोदरेनसान देवाच्या हाजीरपणान भितर सरतले तेन्ना आमकां आमचे दोळे ओत्मिकायेचे दोळे उक्ते जाता आनी आमकां शेवटाचे दीस कितें जावपाचें आसा चोय तें आमकां कळोन येता. We begin to understand the end when we begin to move into the presence of God. So if you're ever struggling with this thought, instead of fighting it, begin to start spending time with God. देवाचे पांयासोरशी बसपाक कमेस कर. When you are going through this battle with the wicked prospering and you are not, spend time with God. I tell you, जोरी तर आमी देवासोरशी लागीं सोरोंक लागल्यार न्हू, देव आमचे दुस्माना मुखार आमकां वयर काडून दाखयतलो. जेन्ना आमी जोझफाची काणी पळयतात आदल्या कोरारान, तेजे भावान ताका विकलोलो, पोतिफारान ताका ताका प्रेजावान घातलो, खूब कोश सोंसले तेणें. पूण जोझफाची गूट जाणा तूं, तो आपले काडीज देवाचेर दवरलेले. ही केप्ट सिकींग द फेस ऑफ गॉड. आनी देवान कितें केलें, जो कोणें ताका त्रास दिल्लो तांच्या सामकाराच देवान ताका वयर उबारलो. तसलें जिवीत आमचें जातलें जोरी तर आमी त्या कश्टान आसतना आमी आमचे दोळे देवाचेर दवरीत रावल्यार देव आमचे ओत्मिकायेचे दोळ्यांतल्यान आमकां दाखोवन दितलो दुश्ट लोकांचे निमाणे दीस कितें जावपाचें आसा चोय तें. आनी आमी जो कोण देवाक चिटकून रावता, देवाक सोदीत रावता, कसो देव आमकां वयर काडटलो चोय तो. When you go into verse 27, तुका सोदूंक वेतोल्यांचो खरोच जातलो विनाश अविस्वाशीपणान तुका सांडूंक वेतात तांचो तूं भस्म करतलोय. Okay, he says, अरे तूं जाणा, जो कोण तुजे सोडशिल्लो पयस आसा न्ही, तूं तांचो नाश करपाचो आसा. आनी जो कोण तुका अविश्वासी आसा,
तेंचे सगळ्यांचे विनाश जावपाचे आसा. So what is the psalmist saying? You see in verse 1 and 2, he's struggling. In verse 3, 4, he's saying, I cannot understand it. Later on he's saying, पूण जेन्ना हांव देवाचे तुंबून भितर सरलो, म्हाजे दोळे उक्ते जाले. आनी म्हाज्या दोळ्यांतल्यान म्हाका ओत्मिकायेंसान कळोन आयलें की जो कोण देवा सोडशी लागीं ना, येता ते दीस तेंचे नाश जावपाचे आसा. जो कोण देवाक विश्वासी ना, तेंचे विनाश जावपाचे आसा. पूण हांव देवाक चिटकून रावतलो. यू नो, द चॉयस इज ऑलवेज आवर्स. सद्दां आमची विचणूक जावन आसा. आमी देवाक चिटकून रावपाचें, ह्या संवसाराचे दोळे दवरून आमी विचारपाचें, अरे म्हाजे दीस केन्ना येतले, म्हाका बरेपण केन्ना मेळटलें. फकत तांकांच मेळटा, तांकांच बरेपण मेळटा, तेच वयर सोदता आनी हांव कितें करता तर हिंगासर हालेलुया करून म्हाका कांयच मेळना, मागण्यांक येवन करून म्हाका कांयच बरेपण. यू नो, आयचेच दिसाचेर आमी दोळे दवरल्यार आमकां कांयच बरेपण मेळचें ना. पूण जरी तर आमी आमचे देवाचेर दोळे दवरल्यार देव आमकां दाखोवन दितलो, येता ते दीस आमचे कितले व्हडते मोहिमेचे दीस जावपाचे आसा चोय ते. And I believe God is speaking this to somebody in this place. आयज हें उतर देव कोणा कोणें तरी उलोवन तुजे काळजा कोणें उलोवंक सोदता तो, की येता ते दीस मोहिमेचे दीस आसपाचे आसा म्हूण. हे आयचे दिसाचे दोळे दवर नाका, संवसाराचे दोळे दवर नाका, दुश्ट लोकांचे दोळे दवर नाका, जेजूचे दोळे दवर आनी पळय, येता ते दीस तुजे मोहिमेचे दीस जावपाचे आसा म्हूण. There's somebody in this place that God is speaking to. And don't be shaken by that storm, because God is going to lift you above that storm. त्या वादळाचेर वयर देव तुका उबारपाचो आसा. You know, the beauty about God is, for us, He carries us on His wings. You know, He carries us. तो आमकां उबारता, तो आमकां वयर उबारता. And the beauty of, you know, God, it's if you look about the eagle, you know, the beauty of the eagle is it flies above the atmosphere. It flies high. He will take us beyond what you and I can imagine or think. But for that we need to rest in God. Rest in Him. ताचेर भितर विसोग येवपाचो. यू नो, ह्या संवसारान जे वस्तूचेर आमची तकली उचामण करपाची न्हय, संवसाराचेर दोळे दवरल्यार, संवसाराचेर नियाळ केल्यार न्हू आमी पिशी जातली. हें आमकां कांयच सजमना कित्याक जाता. जरी तर आमी आमचे घोडाब्याचेर नियाळ दवरल्यार आमी पिशी जातली. जरी तर आमी आमचे पयशांचे बाबतीचेर दोळे दवरल्यार आमी पिशी जातली. आमचे भुरग्यांचेर दोळे दवरल्यार आमी पिशी जातली. पूण आमी आमचे देवाचेर दोळे दवरल्यार आमी वयर सरतलीं. And that's what the psalmist is struggling. He's struggling about it. But he realizes, if I keep my eyes on God, I will rise. If I keep my eyes on God, I know their end and my future. जरी तर आमी आमचे दोळे देवाचेर दवरल्यार म्हाजे येता ते दीस कितें जातले तें हांव जाणा, आनी ते दुश्ट लोकांचे येता ते दीस कितें जातले तें हांव जाणा. The choice is ours. What do we want to choose? You know, sometimes you feel like just giving up. I tell you, it's common. You feel like giving up. कितले म्हूण वचपाचें आयतार, कितले वर्सां म्हूण करपाचें. 2 वर्सां शेगीत गेलो हांव. ब्रेदरान म्हणलेलें शेगीत येत राव. हांव गेलो, शेगीत गेलो. 2 वर्सां शेगीत सोडी नासना गेलो. आतां जायना, नाका वचपाक. कितले पावटी आमकां सोडूंक कशें दिसता. कितले पावटी आमचो भावार्थ आलता. कितले पावटी आमी सामके ते तुफानान घुस्पोन उरता. The psalmist said the same. He struggled. But you know what? He understood that only God is the answer to everything. You know, जायते पावटी आमी चिंतात, इतले मागणे करून कांय जायना, चल भायर सोडून या. पूण कितले जाण जाणा, हिंगासोर तरी तूं तव्यान आहा. तूं हिंगासान भायर गेल्यार थिंगा उजो आहा. It's from jumping from the pan into the fire.
How many of us know the disciples जेन्ना शीस व्हड्यान आसले आनी भायल्यान सगल्याक तुफान आसलो, शीस नुस्तेकार जावन करून त्या वेळार लायफ जॅकेट नासले, तर म्हाका खात्री आसा तांकां पेंवपाक ते जाणा आसतलेच म्हण. कित्याक त्या वेळार रबर तें ट्यूब नासलो, जॅकेट नासलो. तर म्हाका खात्री आसा तांकां पेंवंक जाणा आसले. तर ते व्हड्यान आसतना जेजू ते व्हड्यान आसलो, न्हिदलोलो, आनी व्हड्यान आतां सगल्याक तुफान लागलोलो आसा. तेणी म्हणोंक जातालें न्ही, जेजू हिंगा आसून करून पासून तुफान आजून लागला, चल आमी आमची वाट करुया, जेजून आपले पोवंक दी, एकलो आपापलो जीव सांबाळुया, चल. They could have jumped out, but how many of us know if they had jumped out, there was a greater storm outside. भायल्यान व्हड तो तुफान आसलो, भायल्यान इतलो तुफान आसलो की ल्हारां व्हड्यान भितर सोदतालीं म्हण. इतलो टायड आसलो, इतलो करंट पावरफूल आसलो की तेंचे जिवी जोरी तर तें उदकान उडकी मारलेली जाल्यार तें जायत गोडे ते टायडान ह्या करंटान तांकां ओडून तेय काबार जावपाचे. So jumping out is not going to solve any problem. But by just waiting upon Jesus, something beautiful will come out. So the psalmist is struggling, and many of us here are struggling. स्तोत्रकार झुजतालो, आनी कितले पावट कितले जाण ह्या जाग्यार आसा जे झुजतात आनी आपल्याच मोतीन चिंता, कितें म्हूण म्हाका सोंसचें पडटलें, भायल्यान बरें आहा कशें दिसता, पूण आयज देव तुजे सोरशी उलोवंक सोदता आनी म्हणोंक सोदता की जायत घोडये आयज तुका दिसता तुजें जिवीत स्पीड ब्रेकराचेर पावलां म्हण, पूण येता ते दीस मोहिमेचे दीस जातले, and that you are going to be unstoppable. You are going to be unstoppable. And I tell you, people around you, लोक तुजे सोर भोंवती येता ते दीस तुका पळोवन करून म्हणटले, कसो वयर सरलो रे हो. तोच लोक आयच्या दिसा म्हणटा जायत गडे, शी पळय हालेलुया करून पासून कांय मेळोंक ना तांकां, ये 10 वर्स जावंक दी, येता ते 5 ते 10 वर्सांनी तोच लोक म्हणटलो, कशें जालें रे तुमकां. कित्याक बरे दीस येवपाचे आसा. Good days are coming. Your rising days are coming. Your time to shine is coming. Keep your eyes fixed on Jesus. तुजे दोळे जेजूचेर दवर. Don't keep it on the world. कित्याक संवसारान दोळे दवरून आमी थकतलेत, जेजूचेर दोळे दवरून आमी वयर पावतलेत.